You are going to improve your English through English newspapers. English newspapers ඔස්සේ යමින් ඔබ ඔබගේ English improve කරගන්නයි යන්නේ. මේ English පත්තර කියවන එක ඒ හරහා English improve කරගන්න එක ඔබේ habit එකක් බවට පත් කරගන්න, පුරුද්දක් බවට පත් කරගන්න. එවිට ඔබට ඊටාම ඉහළට English improve කරගන්නට පුළුවන්. English improve කරගත්ත අයගේ බොහෝ දෙනෙක්ගේ රහස එයයි. මොන මතයක හිටියත් ඉංග්‍රීසි පත්තර කියවන එක ඔවුන් දිගටම කරගෙන යනවා. ඉංග්‍රීසි පත්තර තමයි ලේසියෙන්ම අපිට කියවන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව තමයි අපි ආස කරන නිවුස්, අපිට අලුත් නිවුස්, එදිනෙදා සිදුවෙන දේවල් අපිට දකින්න ලැබෙනවා. නිසා මේ පත්තර කියවන්න අපිට හිතෙනවා. We feel like reading newspapers. We feel like reading newspapers. අපිට පත්තර කියවන්න හිතෙනවා. ඒ හින්දා තමයි විශේෂයෙන් අපි ඉංග්‍රීසි ඉම්ප්‍රූව් කරගන්නට පත්තර යොදා ගන්නෙ. ඒ වගේම novels කියවන්නට පුළුවන්. තමන් කැමති විෂයකට අදාළ පොතක් කියවන්නට පුළුවන්. right. අද දිනත් මම Daily Mirror පත්තරයෙන් උපුටා ගන්න ලද ආටිකල් එකක් භාවිතා කරනවා ඔබගේ ඉංග්‍රීසි ඉම්ප්‍රූව් කරන්නට. බලන්න මෙහි තිබෙනවා headline එක carrots, beans and leeks can be supplied at rupees 300 to rupees 350 a kilo if imported minister. The ඔය විදිහට තමයි ඔක තිබෙන්නේ. carrots, beans and leeks. ඔන්න ඔය කියන එළවලු වර්ග තුන. carrots, beans, බෝංචි and leeks. සහ leeks can be supplied සපයන්නට පුළුවන්. බොහෝ දිනකට passive කියන කාරණය ප්‍රශ්නයක් ඇති. නෑ ඉංග්‍රීසියේ active voice වගේම passive කියන කාරණයත් ඊටම පහසුවෙන් තේරුම් ගන්නට පුළුවන්. දැන් බලන්න මේ can කියන වචනේ ඔබ නම් ක්‍රියාව කරන්නේ we can. මම නම් ක්‍රියාව කරන්නේ I can. ඔවුන් නම් ක්‍රියාව කරන්නේ they can. ඒ can වලට පසුව කරන ක්‍රියාව යොදනවා. මට පුළුවනි සපයන්න I can supply. ඔබට පුළුවනි සපයන්න you can supply. ඔවුන්ට පුළුවන් සපයන්න they can supply. ඔබට පුළුවන් තේරුම් ගන්න you can understand. මට පුළුවන් තේරුම් ගන්න I can understand. ඔවුන්ට පුළුවන් තේරුම් ගන්න they can understand. ඒ කියන්නේ ඒ අවස්ථාවේදී කෙනෙක්ට යමක් පුළුවන් කියලා. දැන් can සමග be යොදලා past participle යොදන්න හේතුවක් තිබෙනවා. එවිට වාක්‍යයේ subject එක හැටියට තිබෙන්නේ object එක. හිතන්න ලියන්න පුළුවන් පොතක්. දැන් මට පුළුවන් නම් I can write a book. I can write a book. පුළුවනි ලියන්න පොතක්. A book can be written. A book can be written. දැන් ක්‍රියාපදයේ passive ස්වරූපෙන් තබනවා. Be written. Be written. Be written. ඒ තමයි ක්‍රියාපදේ. A book can be written. පොතක් ලියන්න පුළුවන්. ආරම්භ කරලා තිබුණේ කර්මයෙන්. ඔයාට පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න මගේ ෆෝන් එක. ඔබට ඇහෙද්දිම තේරෙනවා active voice වාක්‍යයක්. You can use my phone. You can use my phone. ඔයාට පුළුවන්. You can use භාවිතා කරන්න මගේ ෆෝන් එක. You can use my phone. මගේ ෆෝන් එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මගේ ෆෝන් එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ආරම්භ කරලා තිබෙන කර්මයෙන් my phone can. දෙවෙනි අවස්ථාව can තමයි. හැබැයි ක්‍රියාපදයේ passive. My phone can be used. My phone can be used. දැන් බලන්න be සමග past participle ක්‍රියාපදේ උදාගත්තා. ed ස්වරූපේ my phone can be used. මගේ ෆෝන් එක භාවිතා කරන්නට පුළුවන්. by anyone ඕනම කෙනෙක් විසින්. My phone can be used. දැන් බලන්න carrots, beans and leeks. මෙන්න මේ කියන දේවල් සපයන්නට පුළුවන්. carrots සපයන්නට පුළුවන්. carrots can be supplied. beans සපයන්නට පුළුවන්. beans can be supplied. leeks සපයන්නට පුළුවන්. leeks can be supplied. There are carrots, beans and leeks can be supplied at rupees 300. රුපියල් 300ට to rupees 350. රුපියල් 350කට. a කිලෝ එකක්. ඒ කියන්නේ රුපියල් 300 සිට රුපියල් 350 කියන මිල අතරතුර
carrot leeks සහ beans අපයන්නට පුළුවන් කියලා කියන්නේ. ඒකයි මිල ගණන් දෙකක් තිබෙන්නේ. at rupees 300 to rupees 350 a kilo. A kilo එකක්. Carrots, beans and leeks can be supplied at rupees 300 to rupees 350 a kilo එකක්. If imported ආනයනය කරනු ලැබුවහොත්. if imported ආනයනය කරන ලැබුවහොත්. ඔබ දන්නවා සොයාගනු ලැබුවහොත් කියලා කෙටියෙන් කියන්නේ if found ආනයනය කරනු ලැබුවහොත්. if imported අපි කිව්වොත් අපනයනය කරනු ලැබුවහොත්. if exported කෙටි භාවිත මිනිස්ටර් ඇමතිතුමා. ඊට පසු දෙවෙනි කොටස බලන්න. The price of an imported egg was increased by rupees 8 from today due to an increase in VAT and other taxes. කුමක්ද කියන්නේ? The price of an imported egg was increased by rupees 8 from today due to the increase in tax and other taxes. An imported egg would be sold at rupees 43 at all Satosa outlets. අපි බලමු ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. The price of an imported egg. The price of an imported egg. මිල. The price of an imported egg. ඒ කිව්වේ ආනයනය කරන ලද බිත්තරයක මිල. දැන් ඔබට පේනවා imported කියන වචනය adjective එකක් හැටියට භාවිතා කරලා තිබෙනවා. එයි මම මේ adjective එකක් කියලා කියන බලන්න මොන බිත්තරයක්ද? ආනයනය කරන ලද බිත්තරයක්. an imported egg. හිතන්න උණු කරපු වතුර කියලා. ඔබ දන්නවා උණු කරනවාට කියන්නේ boil කියලා. ඒතර උණු කරපු වතුර කියලා අපි කියලා කියන්නේ boiled water. ed භාවිතා කරනවා. boiled water. සුණු විසුණු වෙච්ච සිහින shattered dreams. එතන මොන සිහිනද? shattered dreams. right. අපවිත්‍ර වෙච්ච දූෂණය වෙච්ච ජලය contaminated water, polluted water, contaminated water. ඒතර මේ past participle එක තමයි අපි යොදාගන්නේ එහෙම වෙච්ච ජලය කියලා කියද්දි. මෙතනදී ආනයනය කරන ලද කියද්දි අපි imported. The price of an imported egg ආනයනය කරන ලද බිත්තරයක මිල was increased වැඩි කරනු ලැබුවා. passive voice වාක්‍යයක් be verb එක සමග past participle තිබෙන්නේ අතීත කාල passive voice වාක්‍යයක්. ඒ නිසා be verb එක අතීත කාලෙන් තිබෙනවා. The price of an imported egg import කරන ලද බිත්තරයක මිල was increased වැඩි කරනු ලැබුවා. දැන් අපි වැඩි කළා නම් we increased. ඔබ වැඩි කළා you increased. මිනිස්ට්‍රි එක වැඩි කළා the ministry increased. මොකද වැඩි කළේ the price of an imported egg. දැන් වැඩි කරපු දේ මුලින් යොදලා පසුව වැඩි කළා කියලා කියද්දි passive voice. මොකද වැඩි කළේ මිල. The price was increased. Then නිකම්ම I increased, you increased, they increased, the ministry increased. එහෙම නෙමෙයි කියන්නේ. The price was increased. price එක increase කළා. මොන වගේ price එකද? The price of an imported egg. ආනයනය කරන ලද බිත්තරයක මිල the price of an imported egg was increased වැඩි කරනු ලැබුවා. was increased by rupees 8 රුපියල් 8කින් from today other sitter. from today due to the increase වැඩිවීම හේතු කොටගෙන ඔබට කියන්නට පුළුවන් owing to the increase, because of the increase, due to the increase, on account of the increase. තවත් කෙනෙකුට as the result of the increase. ඔය භාවිත පහම යොදා ගන්නට පුළුවන්. බලන්න due to the increase එක හේතු කොටගෙන, owing to the increase වැඩිවීම හේතු කොටගෙන, because of the increase එක නිසා වැඩිවීම නිසා, on account of the increase වැඩිවීම නිසා වැඩිවීම හේතු කොටගෙන, as a result of the increase වැඩිවීමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්.
due to the increase එක හේතු කොටගෙන due to the increase in VAT එකේ වැඩිවීම හේතු කොටගෙන due to the increase in VAT and other taxes සහ අනිකුත් taxes වල වැඩිවීම හේතු කොටගෙන නම් මොකද්ද කාරණා දෙකක වැඩිවීමක් තිබෙනවා ඒක තමයි due to the increase in VAT and other taxes VAT වල සහ අනිකුත් taxes වල කියන අදහස ගනින් වලින් in VAT and other taxes due to the increase in VAT and other taxes VAT සහ අනිකුත් taxes වල වැඩිවීම හේතු කොටගෙන මේ පුංචි සියුම් කාරණා ඔබ හරියට තේරුම් ගන්නේ නැති නිසා තමයි ඉංග්‍රීසි බැරි. හරි පුංචි සියුම් කාරණා හරියට තේරුම් ගන්න. due to the increase in VAT and taxes in VAT and other taxes due to the increase in VAT and other taxes VAT සහ අනිකුත් taxes වල වැඩිවීම හේතු කොටගෙන an imported egg would be sold ඒ බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් එහෙම වෙයි කියලා හිතන දෙයක් ඒ නිසා would be sold පුරෝගතනය කරන දෙයක් would be sold විකුණනු ලබාවි හිතාගෙන කියන කතාවක් ඒ නිසා would be sold කියලා කියනවා an imported egg ආනයනය කරන ලද බිත්තරයක් an imported egg would be sold විකුණනු ලබාවි would be sold විකුණනු ලබාවි will be sold කියන අදහස ඔබට මතුවෙනවා ඇත්තේ මේ ගොඩක් අර හිතාගෙන ඉස්සරහ ගන්න මෙහෙම වෙයි කියලා හිතලා වගේ කියන අදහස an imported egg ආනයන කරන ලද බිත්තරයක් would be sold නැවත ඔබට පේනවා would සමග be සමග past participle ඒ කියන්නේ passive voice නේ ඇයි විකුණන්නේ බිත්තරයක් right එතකොට sell විකුණනවා sold තමයි past participle would be sold an imported egg would be sold විකුණනු ලබාවි at rupees 43 රුපියල් 43ට at rupees 43 at all සතොස outlets සියලුම සතොස ශාඛාවන් වලදී at මෙතනදී වලදී කියන අදහස ගන්න at වලින් at all සතොස outlets සියලුම සතොස outlets වලදී සියලුම සතොස ශාඛාවන් වලදී an imported egg would be sold at rupees 43 at all Satosa outlets. සියලුම Satosa outlets වලදී import කරන ලද බිත්තරයක් රුපියල් 43කට විකුණාවි. දැන් ඔය විදිහට මේ ලස්සනට ඔබට පේනවා ඉංග්‍රීසි තේරුම් ගන්නට පුළුවන්. උත්සාහ කරන්න ඔබට මේ දේ කරන්නට පුළුවන්. මම මේකේ තව පැරග්‍රාෆ් එකක් තෝරගෙන පැහැදිලි කිරීම කරන්න. ඔබට වැදගත් වෙයි. Okay, now look at the first paragraph. I informed the secretary to the president to convene the food policy committee and asked the agriculture ministry and other relevant institutions whether they can provide vegetables at a low rate. කුමක්ද කියන්නේ? I informed මම දැනුම් දුන්නා. The secretary to the president, ජනාධිපති ලේකම්ට to the secretary to the president to convene කැඳවන්නයි කියලා the food policy committee ආහාර ප්‍රතිපත්ති කමිටුව and asked the agriculture ministry කුසකර්ම අමාත්‍යාංශයෙන් ඇහුවා and asked the agriculture ministry and other relevant institutions සහනිකුත් අදාළ ආයතන වලින් and other relevant institutions whether they can provide ඔවුන්ට සපයන්න පුළුවන්දයි කියලා whether they can provide ඔවුන්ට සපයන්න පුළුවන්දයි කියලා ඔබ දන්නවා මේ indirect speech යටතේ බොහෝ විට මෙවැනි අවස්ථාවලදී අපි කරන්නේ can කියන අදහස could වලට හරවනවා whether they could provide සමහර අවස්ථාවලදී එසේ indirect speech වලදී can could වීම අනිවාර්යම නැහැ. ඒකට හේතුව මේක වර්තමානයේ තාමත් පවතින කතාවක්. අතීත සිද්ධියක් විතරක් නොවේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් indirect speech වලදී වෙන්නේ මෙන්න මේකයි. එක පුද්ගලයෙක් කියපු දෙයක් වෙනත් දවසක වෙන අවස්ථාවක තව කෙනෙක් තවත් පාර්ශ්වයකට වාර්තා කරනවා. එතකොට ඔබ දන්නවා අද කියපු දේ අද වාර්තා කරනවට වඩා ඔක හෙට හරි ඊළඟ සතියේ හරි ඊළඟ දවසේ හරි වාර්තා කරනවා තවත් කෙනෙකුට. ඒ නිසා තමයි මේ අර verbs
ඔබ දන්නවා verbs වෙනස් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් verb forms වෙනස් වෙන්නේ. දැන් මේ වර්තමානයේ තවමත් පවතින දෙයකට verb form එක වෙනස් නොකර can හැටියටම තබන්නට පුළුවන්. එවැනි අවස්ථාවක් තමයි මෙහි whether they can provide. දැන් can could කරයි කියලා වැරද්දක් නැහැ. මේකෙත් can could කරන්න පුළුවන්. whether they could provide. බොහෝ දෙනෙක් කරන්නේ ඒක තමයි. that is correct. ඒක හරි. can හැටියට තබන්නත් පුළුවන්. whether they could provide, whether they can provide, whether they could provide. ඔවුන්ට සපයන්න පුළුවන් දැයි කියලා whether they can provide vegetables එළවලු at a low rate පහළ අනුපාතයකට පහළ රේට් එකකට අපි ගොත් පහළ මිලකට at a low rate පහළ අනුපාතයකට එසේ නැත්නම් පහළ මිලකට at a low rate. දැන් I informed the secretary to the president. මම ජනාධිපති ලේකම්ට දැනුම් දුන්නා. to convene කැඳවන්නයි කියලා to convene the food policy committee ආහාර ප්‍රතිපත්ති කමිටුව කැඳවන්නයි කියලා and asked the agriculture ministry සහ කුෂකර්ම අමාත්‍යාංශයෙන් ඇහුවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි and other relevant institutions අනිකුත් අදාළ ආයතන වලින් whether they can provide ඔවුන්ට සපයන්න පුළුවන්දයි කියලා vegetables එළවලු at a low rate පහළ අනුපාතයකට. සරලව තේරුම් ගත්තොත් පහළ මිලකට. right බලන්න they have agreed ඔවුන් එකඟ වෙලා තිබෙනවා. they have agreed at the food policy committee ඒ කියන්නේ ආහාර ප්‍රතිපත්ති කමිටුවේදී at the food policy committee to reduce vegetable prices අඩු කරන්නට to reduce vegetable prices within a month මාසයක් ඇතුළතදී or 1.5 months මාස එකමාරක් ඇතුළතදී. they have agreed at the food policy committee to reduce vegetable prices within a month or 1.5 months. they have agreed ඔවුන් එකඟ වෙලා තිබෙනවා at the food policy committee ආහාර ප්‍රතිපත්ති කමිටුවේදී to reduce vegetable prices එළවලු මිල ගණන් අඩු කරන්නට within a month මාසයක් තුළදී or 1.5 months මාස එකමාරක් තුළදී. if vegetables were imported හිතාගන්න ලබන කියන කතාවක් එහෙම කළොත් කියලා. ඒවා අපි කියන්නේ imaginative situations කියලා හිතාගෙන කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙහෙම වෙයි කියලා හිතාගෙන අපි කියනවා එහෙම කළොත් කියලා. if vegetables were imported ආහාර නෙමෙයි එළවලු ආනයනය කරනු ලැබුවහොත් පැහැදිලි සිංහලෙනුත් එතකොට මේ එහෙම කළොත් කියලා අපි හිතාගෙන කියන්නේ if vegetables were imported ආහාර නෙමෙයි එළවලු ආනයනය කරනු ලැබුවහොත් ඒකයි අතීත කාල verb එකක් විතරලා තියෙන්නේ ලැබුවහොත් if vegetables were imported එළවලු ආනයනය කරනු ලැබුවහොත් we can provide අපිට සපයන්නට පුළුවන් a kilo එකක් of leeks carrots and beans ඔන්න ඔය කියන එළවලු වර්ග 3 කිලෝ එකක් at rupees 300 කියන්නේ leeks කිලෝ එකක් රුපියල් 300ට carrot කිලෝ එකකුත් රුපියල් 300ට beans කිලෝ එකකුත් ඔය කියන්නේ රුපියල් 300ට සපයන්නට පුළුවන් කියලා at rupees 300 to 350 රුපියල් 300ට සිට 350ක් ඔය අතරතුර මිලකට සපයන්නට පුළුවන්. he said ඔහු කිව්වා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් if vegetables were imported කියලා කිව්වොත් we could provide කියලා තමයි ඊළඟ verb එකේ දෙන්නේ. ටිකක් අර ඉංග්‍රීසි දන්න කෙනෙකුට ඔය අදහස එන්නේ නැති. එයාත් we could provide කියලා වෙන්න ඕනේද කියලා. ඔව්. බොහෝ දුරට එහෙම තමයි. නමුත් සමහර අවස්ථා තියෙන්න පුළුවන් එහෙම නොවෙනවා. අපි mixed conditionals කියලා ඉගෙන ගන්නවා. එවැනි අවස්ථාවක එහෙම නොවෙන්නත් පුළුවන්. දැන් හිතන්න අපි ඉන්දියාවේ හරි කොහේ හරි එළවලු මිල දන්නවා. අපි දන්නවා ඉන්දියාවේ එළවලු මෙහි තිබ්බොත් මේ ගානට අපිට විකුණන්න පුළුවන් කියලාත් අපි දන්නවා we can. එහෙම දැනගෙන එතකොට දෙවෙනි අවස්ථාව නිශ්චිත අවස්ථාවක්. ඉන්දියාවේ මිල මෙච්චරයි ලංකාවේ මිල විකුණන්න පුළුවන් මෙච්චරයි. දැන් අපි දන්නවා මේ මුලට අපිට දෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒක නිශ්චිත අවස්ථාවක් නේ. හැබැයි ආනයනය කරනු ලැබුවොත් කියද්දි මුල් කොටස හිතාගන්න ලබන අවස්ථාවක් දෙවෙනි එක නිශ්චිත අවස්ථාවක්. ඒ නිසා we can කියලා දෙවෙනි verb එක තබන්න පුළුවන්. if vegetables were imported we can provide a kilo of leeks
කෙනෙකුට we could කියලා කියන්න පුළුවන්. අර සාමාන්‍ය ව්‍යාකරණ සිද්ධාන්තය follow කරමින් we could provide a kilo of leeks, carrots and beans. සාමාන්‍යයෙන් මේ ක්‍රමයත් හරි can කියලා තබන්නත් පුළුවන්. මොකද නිශ්චිතව මෙහෙමයි කියලා අපි දන්න නිසා. If vegetables were imported, we can provide a kilo of leeks, carrots and beans at rupees 300 to rupees 350, he said. Okay. දැන් නැවත සමන් දෙමින් තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න. නැවත කියවන්න, හොඳ කියවන්නෙක් වෙන්න. ඔබට English improve කරගන්නත් පුළුවන්. You can continue to be with my channel.